Hello all, welcome to Excel Academy. So today we are back with another video based upon overlap add methodology. So this is the very last problem with respect to overlap add methodology and have even done the solution for this particular problem. Okay. So I've done the solution for this particular problem. So I'm going to showcase you that and explain it to you how it's going to happen. Okay. So here today we are going to discuss with respect to this particular problem. So this particular problem already we have discussed based upon overlap save method, and we are here to work with overlap add method. That is why I've already done the solution part, right? Yes. So today watch that we are supposed to do is, so we are going to do the same problem which we have done in using overlap save method. We are going to do it in add methodology. Okay. Yes. So here you can see this is the question. Okay. So here you can see this is the question. This is 111 and this is the question. You know we have already discussed with respect to overlap save methodology. Okay, yes. So here my n is equal to 6. That means that n given is 6. Okay. So I have the question paper with respect to DSP. So I'll open that just a minute. I'm sorry. Yes. So here. Okay. Is this the question? No. No, okay, I'll just a minute, student. So sorry, I'll just open the paper now. Okay, yeah. So this the one. Mhm. Yeah. So it is in the question paper February March 2022, wherein the question is over here. See, here is the question. So find the output y of n of a filter whose impulse response is h of n is equal to 111 and the input signal x of n is given to you. So using overlap add methodology, assume the length of the each block is 6. So that is the length of each block, that is n is equal to 6. Okay. Yes. So this is what is you are supposed to understand. Okay, and here one more thing I am about to tell you. Okay, so here many of the people will make a mistake in what I can say, this particular module itself, right? So I'm going to tell you about that now itself. I'll clarify things so that it will be very much helpful, and let's move on to the required problem and the solution which I've already done. Okay, yes. So what is that mistake you all make a start? So you have all our parent same methodology and the model 2, right? So you know that all our parent same methodology is not being given together. Okay. So it is like Ivaga, I have already told you with respect to this particular file. So all our parent, but I'm repeatedly telling you, I'm telling you this again in a clear manner so that it would be very much helpful, right? So I don't want anybody to, what I can say, lose the marks here, right? You should have some basic idea, right? So that one I'm going to tell you. So here you can see that OLA pad and save method is not coming together, right? OLA pad method is one separate question and save method is one separate question. They have not come together in the question paper, right? I guess you know that. Okay. So what's that going to happen is when you try to um, when you try to study any one of that, like when you try to study all of add methodology or save methodology in anyone, if you try to study any one of that, so then what's that going to happen is it will affect the other question, right? It will affect the other question, right? Because you don't know how the question comes after overlap add or save method, right? You can see that there is an overlap add method question. Along with that, there is another question with respect to the DIT-FFT and DIF-FFT, right? You don't know what is that question coming for you, right? So that is why if you study any one of that, so if you try to study either overlap add method or either overlap save method, then what's that going to happen is you will lose some of the marks, right? ಇವಾಗ ನೀವು add ಅಥವಾ save method ಎರಡನ್ನೂ ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So you will study what? You will study any one of the methodology. So any one of the methodology na ನೀವು ಓದಿದಾಗ ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು? DIT-FFT
ಮತ್ತೆ DIF-FFT ಹೌದಾ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎರಡನ್ನು ಓದಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ಅಪ್ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಲ್ ಅಪ್ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ DIT-FFT ಮತ್ತೆ DIF-FFT ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಈಸಿಯರ್. ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಫೈನ್. ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದೇ ತರ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ DIT ಅಂಡ್ DIF-FFT somewhat difficult, ರೈಟ್. somewhat difficult ಅಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ನೀವು ಓದಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಬರೀ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಈಸಿ ಇದೆ, ಸೊ ನಾನು ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ನ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸಿದೆ, ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಓದ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೇವ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು DIT-FFT ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3A ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಬರೀ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬರೀ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗಿರೋ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಂಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ದಟ್, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೀವು ಎರಡು ಮೆಥಡಾಲಜಿನ ಓದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಸುಲಭ ಇದೆ, ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಸುಲಭ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಸುಲಭ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಜೊತೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ, ಕಂಪೇರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ FFT algorithm in the direct computation of 32-point DFT of x of n, how many complex multiplication, addition, real multiplication, real addition and trigonometric function ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸರಿಕೊಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಲಭ ಇದೆಯಾ, ಅವಾಗ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಗೆ ರೇರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, DIT-FFT ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. DIT-FFT ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, DIF-FFT ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೇಪರ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, DIT-FFT ಆಲ್ಗರಿಥಮ್ದು DFT ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ನನಗೆ ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆತರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಡು ಮತ್ತೆ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಎರಡೂ ಸುಲಭ ಇದೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ದಂಗೆ, ಒಂದು ಬಿಡ್ದಂಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು, DIT-FFT ಮತ್ತೆ DIF-FFT ಎಲ್ಲಾನು ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓದ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡೆಲ್ 2 ನಲ್ಲಿ 3B ಮತ್ತೆ 4B ಕ್ವಶನ್ ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್, 3B ಮತ್ತೆ 4B ಕ್ವಶನ್ ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇವಾಗ 3B ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 3A ಕ್ವಶನ್ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್. ಎಸ್. ಸೊ ನೀವು ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ 3B ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ 3B ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3B ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು DIT-FFT ಮತ್ತೆ DIF-FFT ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಓದಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಓದಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸುಲಭ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3B ನಿಮ್ಗೆ ಸುಲಭ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ 3B ಅಂತಂದ್ರೆ 4B ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 4B ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 4B ಸುಲಭ ಅನ್ಸುತ್ತಾ, 4th ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಅಥವಾ ಸೇವ್ ಯಾವ್ದೇ ಇದ್ರು ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ನೀವು ಬರೀ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ನೀವು ಇಡೀ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್, ಓಕೆ. ನೀವು ಆಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೇವ್ ಎರಡನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ.
DIT ಮತ್ತೆ DIF-FFT ನಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಾಯ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಐದರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ DIT-FFT ಅಥವಾ DIF-FFT ಯಾವ್ದು ಸುಲಭ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ಓದಿ ಅಷ್ಟೇ. Right? Try to study the whole module. Come sit in the exam hall. When you get the question paper, please do check with the 3 and 4 question. Please do check with 3B question as well as 4B question. See which question is easier, whether 3B question is easier or 4B question is easier. So please do check with that. And if you find out that 3B question is very much easy, please do attempt the whole third question. If you find that the 4B question is easier, please do attempt all the fourth question. Right? ನಾನು ಯಾಕೆ ಬರೀ ಬಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಜೆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇರೋ ನಂಬರ್ಸೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಜೆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇರೋ ನಂಬರ್ಸು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಕ್ಕ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 11110000 ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದು ಸುಲಭ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈವನ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ, 3 and 4 ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು 2 ಬರೆಯಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 2 ಬರೆಯಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ 3 ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ 4th ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಅ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗ್ದಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, 2 ಬೇಡ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಗೊತ್ತು ಅಂತ 2 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಏನ್ ರೂಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಿ ಮೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ದು ಇದು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಯು ನೋ. ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದು. ಚಾಯ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಲೈಕ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ DIT-FFT ಆಲ್ಗರಿಥಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ, ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಜೊತೆಗೇನೆ DIT-FFT ಇದೆ ಅಂತಾನು ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ? ಬೇಡ. ಸೊ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ DIF-FFT ನೂ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಜೊತೆನೂ DIF-FFT ನೂ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಜೊತೆಗೆ DIT-FFT ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ DIT-FFT ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ DIF-FFT ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲಾನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ a particular pattern. ಆಯ್ತಾ? ಇಫ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್ಸ್, ಅವಾಗ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಎಲ್ಲಾನು ಓದ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ DIT-FFT ನಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ, ಬೇಸಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡೋದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಓಕೆ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಮಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಒನ್, ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ follow what I tell, because it's somewhat very much helpful for your exams and I've analyzed it clearly. ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆ? ನೀವು ಆಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೇವ್ ಎರಡನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ಫೈನ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಬೇಡ, ನಾನು ಅದು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬೇಡ, I'll recorrect it. I'm sorry. ಸೊ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್. ಎರಡನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ DIT-FFT DIF-FFT ಎರಡನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓದ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸಿ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ DIT-FFT ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಸುಲಭ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ DIF-FFT ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಸುಲಭ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಸುಲಭ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು
ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಸೇವ್ ಅಥವಾ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಆ ತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಮೇಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹೊರತು ಬೇರೇನು ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಸಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ DFT IDFT ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾನೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರೇ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಬರೀ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ at the end you're writing your exams, and if you don't know how the exam was, then you will really fail in your exam. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೂಫು. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರೇ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗಿನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಸೊ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ build some confidence inside you. So for building a confidence inside you, you're supposed to have your question paper without fail. Your question paper, the question inside the question paper will build you more and more confidence. It will help you know how the questions have come for exam and how to work for that particular question in the exam, right? ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಂಗೆ ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, see through the question paper, then you will have more and more confidence and then start working on it. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಲ್ದೇನೆ ನಿಮ್ದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಥಿಯರಿಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ತಗೋಬೇಕಂತಾನೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಸೇ compute endpoint DFT of this particular. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ 2, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ ಹುಡುಕ್ಬೋದು ಬೇರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ you can see in the reference books or the textbooks which you get in the library, right? So ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಹ್ಯಾವ್ your confidence to get boosted, so you're supposed to have your question paper without fail. It will help you understand things well in a better manner, right? Yes, so now let me come to this, just a minute, I'll come back. Okay, yes. Okay, so today let's start with this problem, fine, without wasting much time. Okay, and then we'll wind up the overlap add method with respect to DSP, fine. Okay, so now here I'm sorry, now here you can see that, so this is the question and n given is 6. I've told you, right? You can see the this one. What is your n given? Your n given is 6. See here, your n given is 6, right? Yes. So now coming on to L. So what is your L? Your L is equal to n minus m plus 1. Why we are directly calculating L? We are directly calculating L is because you have to, we have already got n, right? No need of finding out n is equal to 2 to the power of m in the case of this particular thing, right? Because n is already given to you. So now we are going to find L. What is your L? L is equal to n minus m plus 1, right?
Yes. So here you can see n is given as 6 and m is 3. What is m? M is the length of h of n. So this is h of n and its length is 3. Right? Yes, 6 minus 3 plus 1, which is equal to 4. Okay. So now here what happens is that I have to make my h of n to n. So that is why I'll add 3 zeros over here. How 3 zeros? L minus 1 zeros. Or instead of saying L minus 1 zeros, you have the knowledge to find out how many zeros I have to add. Right? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಹೆಚ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಹೆಚ್ ಆಫ್ ಎನ್ 3 ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು 6 ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಚ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾನು 3 zeros ಆಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಮಚ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆ ತರ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ರೈಟ್? ಎಸ್. ಬಟ್ ಎಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಬೈ ಎಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಐ ಮೀನ್ 4 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 4 and this is 1 4 and this is 1 2. Right? Yes. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ 4 ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. and after that I want to make my chunks to chunks ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? chunks ಅನ್ನ ನಾನು I'll make it to n. ಆಯ್ತಾ? chunks ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? So for this 4 I have to add how much? For this 4 I have to add 2 zeros. Right? Yes. ನನ್ನ n ಏನಿದೆ 6 ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು x of n ಅನ್ನ have divided by 4. Okay? So ನನಗೆ 4 values ಸಿಕ್ಕಿದೆ. So ಆ 4 values ಗೆ need to add still 2 values. That means I have to add m minus 1 zeros. Right? For x1 of n, x2 of n and x3 of n, you have to add m minus 1 zeros. For h of n, you have to add l minus 1 zero. Here is l minus 1 zeros. Okay? And here is m minus 1 zeros. Okay? So ನಾನು ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾ ಟು ಹೌ ಮಚ್ zeros to add ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಬೈ 4. ಸೊ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಆ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಾವು 6 ಮಾಡಬೇಕು. 6 ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ zeros, 2 zeros. ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ 2 zeros ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ 2 zeros. This is my first 4 value with 2 zeros and this is my other 4 values with 4 zeros. Right? So 4 zeros andre ಏನು? What are these 2 zeros? These 2 zeros are extra. So first ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು n minus 1 zeros ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಾ. ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ this is what is my divided resultant. ಅಂದ್ರೆ ನಾ x of n ನ 4 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು 2 and 1 ಮಾತ್ರ. ರೈಟ್? ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ still 4 zeros to make x3 of n as 6. ರೈಟ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ನಾನು ಅದನ್ನ 6 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫುಲ್ 4 zeros ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ 4 plus 2 is 6. ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ zeros ಹಾಕೋತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ m minus 1 zeros ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಏನಕ್ಕೆ? 4 zeros ನೇ ಹೆಂಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು 0 ನೇ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, zeros. ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ zeros ಹಾಕಿದ್ರು ಒಂದೇನೆ. ರೈಟ್? 0 is always a 0. ರೈಟ್? ಎಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ 4 zeros ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 4 zeros ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 zeros ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ zeros, 2 zeros ಬಂದು m minus 1 zeros ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ 4 ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ 4 ಜೊತೆಗೆ ನೀವು m minus 1 zeros ನ ಪ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ 4 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ 2 and 1 ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು m minus 1 zeros ನ ಹಾಕಿದೀವಿ. m minus 1 zeros ನ ನಾವು ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 4 ಆಯ್ತು, 6 ಆಗಿಲ್ಲ. 6 ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತೆ 2 zeros ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 zeros ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ m minus 1 zeros ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ added m minus 1 zeros and still we did not satisfy the length of n is equal to 6.
So we added extra 2 zeros ante have to tell. Okay. So this procedure is the same. Please to follow the same procedure and try to do more and more problem. ಇದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ನೀವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಬರೆದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ನೀವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. Right? No change in procedure. Okay. Yes. So now coming on to the next one. So ನಾವೀಗ y1 of n, y2 of n, y3 of n ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. y1 of n is what? x1 of n. Circular convolution of h of n. Right? So ನಾವೀಗ circular convolution of h of n ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? So this is my x1 of n. x1 of n ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This whole line is x1 of n and ನಾವು last value ನ first shift ಮಾಡಿದೀವಿ. That means this 0 shifted to 0, this 0 shifted to 0, this what I can say 1 is shifted to over here. So here is 1. I'm sorry. I guess I missed it. Yeah. 1 and here is 1 0 and here is 1 minus 1. Okay. Yes. So ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ you are supposed to do until and unless you attain your 6x6 matrix. Right? ಇದು ಏನು ಇಲ್ಲ. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ last value ಇದೆ 0 ಇದೆಯಲ್ಲ. So this is what is there 0. Right? So this 0 has to be shifted to here. And once again this 0 has to be shifted to here and then what I can say this one has to be shifted to the upward side. ನೀವು last value ನ first shift ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. You don't do anything. What are supposed to do? You're supposed to do is you're going to shift the last value to the first. Right? Yes. Last value ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? First shift ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. Okay na? So that is what is you're supposed to do. Okay. So that means that this 0 is my last value. I have to shift it to first. And once again this 0 was the second value where I have to shift it to the first and this one is the last value where I have to shift it to the first. So idra ಬಗ್ಗೆ ನಾನು already same value teach ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So add and save method ಅಲ್ಲಿ the construction of x1 of n matrix, x2 of n matrix and x3 of n matrix is the same for both overlap, add and save method. Right? I am trying to tell you that for overlap, add and save method you are supposed to have the x1 of n, x2 of n and x3 of n matrix construction is always the same. Right? That is what you need to understand. Okay. So the next thing what you're supposed to do is that, so here you can see, yes. So here you can see this is what is you're supposed to do and this is x1 of h of n and e h of n ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ I'll make a barricade because the three values are zeros parent. When you multiply these three with these three zeros you will get completely 0. So ಇಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ 1 ಅಲ್ಲ. So ಹಾಗಾಗಿ these values will get multiplied by 1 wherein you get this resultant. Right? Yes. So now coming on to the y2 of n. So what is my y2 of n? y2 of n is equal to x2 of n into h of n. Right? So the same thing x2 of n na hige ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? You're going to write it in the vertical form and then the last value, this last value, that this 0 should be shifted to here and once again this 0 should be shifted to here and once again this one should be shifted to the upward side and the last value, this is 0 should be shifted to the first and this 2 should be shifted to here, wherein you will do this process until and unless you will attain a 6x6 matrix for this particular problem and then here is h of n wherein when you multiply this you get this resultant. Right? Now y3 of n is equal to x3 of n into what? y3 of n is equal to x3 of n into h of n. So here also the same, right? x3 of n in a vertical manner and please do multiply this 0 with this particular, this last value of 0 please to shift it to first, this last value of 0 shift it to first, this last value 0 shifted to first. Like that you are supposed to do the process until and unless you are going to get the 6x6 matrix and this is h of n. When you try to multiply you get this resultant. Right? Yes. And then now here you can see that this is what is my resultant and how we have to write this is that this is my complete x1 of n ಅನ್ನ first ಬರೀತೀರಾ. ಬರದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, so just a minute, I have missed one value. Correcta? Okay. So this is my x1 of n. You have to write it like this. Complete ಆಗಿ x1 of n ನ ಹೀಗೆ ಬರೀರಿ. ಹೀಗೆ ಬರದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? What are supposed to do? You are supposed to write the other values. ಅಂದ್ರೆ you are supposed to start with here. This is my x2 of n. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ x1 of n ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ you need to find out the last m-1 values of x1 of n. So this is last m-1 values of x1 of n. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? You're going to write the first m-1 values of x1 of n.
right? This is last m minus 1 values, and 3 and 5 is first m minus 1 value. So last m minus 1 value is 1 and 1, and first m minus 1 values is 3 and 5. So ಅದೆರಡನ್ನು ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this 1 and 1 and 3 and 5 should be written together, wherein we have written it. See, ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗೆ 3, ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗೆ 5 ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? This is what I supposed to do, and then this will get added. Okay, then you will end till here, then you will write till here. This is what is my x2 of n, and once again you are supposed to take the last m minus 1 value of what I can say the y2 of n, right? This is y1 of n. I'm so sorry. So x anta helidre, I'm so sorry. This is y1 of n. I'll write it in clear manner. This is y1 of n you are supposed to write. Then the last m minus 1 values of y1 of n you are going to take, and you are going to add with first m minus 1 values of x y2 of n, and then what I can say, then you're going to continue writing, right? You have to continue writing. Then what's that going to happen? This is what is my last m minus 1 values of what? Y2 of n, and you're going to add with the first m minus 1 values of y3 of n. So this is last m minus 1 value of y2 of n, that is 1 1, and this is first m minus 1 values of y3 of n, that is 2 3. So these two will get added, and wherein you get the resultant as 3 and 4, and these two will get added, wherein you get the resultant as 4 and 6, and all of this. This is 3 2 2 0 5 3, and this thing you're supposed to write as it is, right? Ili enaitu 1 and 1 ಮತ್ತೆ 3 and 5 add ಆಯ್ತು. 1 1 ಏನು, that is the last m minus 1 values of y1 of n, and 3 and 5 ಏನು, first m minus 1 values of y2 of n. So ಇದೆರಡು add ಆಯ್ತು. So ಇದೆರಡು add ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? So we'll get 4 and 6, right? And here it is 1 and 1, that's last m minus 1 values of y2 of n is added with, this is 2 3, that's the first m minus 1 values of y3 of n, wherein if you add it you're going to get 3 and 4, right? ಇದಿಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so you're going to get the resultant as 3 and 4, and then all other values are written as the same, right? This 3220 and this 3220 it's written as the same, and this 3110 and this 3110 is written as the same, and this y3 and this y3 is written as the same, right? So this is what is with respect to the problem on overlap add method. So I guess you understood it. So we have already discussed in a deep and clean manner, right? ಒಂದು ನೀವು ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ಅ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಸೇವ್ ಅಂಡ್ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಯು. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು x1 of n, x2 of n, x3 of n ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, y1 of n is equal to x1 of n into h of n, y2 of n is equal to x2 of n into h of n, that circular convolution of h of n, and y3 of n is equal to x3 of n circular convolution of h3 of n ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x1 of n, x2 of n, x3 of n ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು in the case of overlap same method, as well as finding out x1 of n, x2 of n and x3 of n in the case of overlap add method is varying. That's it, right? So that is why I just use overlap save method and provided the difference between save and add method, and then what did I do is I just started teaching you overlap add method, right? So this is what is for today's session, and if you want all this guidance, ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ guidance ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, and if you want all this guidance, so please do like, share and subscribe, and share it to many more people who are in need, and please do press the bell icon for more and more updates with respect to our channel. And please do don't forget to listen what I told. I just only told you to learn both add and save method, and all the topic with respect to question with respect to DIT-FFT as well as DIF-FFT, and then please do write which one is easy for you, right? That is what I was about to tell you. Don't go into a conclusion that I study only add method or I'll study only save method, because it will lead to a problem. Because ಬರೀ add ಓದ್ತೀನಿ, ಬರೀ save ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಆಡ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋ ಕ್ವಶನ್ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಡ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಸೇವ್ ಓದ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಸುಲಭ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, DIT-FFT ಮತ್ತೆ DIF-FFT ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೈ ಟು solve either add or save which is given along with that question. Okay, so this is what I was about to tell you, and thank you.